Welcome back, esteemed candidates, and again, thank you so much for taking Malawians seriously. Thank you for investing in your campaign in this manner. May what you saw tonight yield results in your political career. The rules of the debate are as follows. I will ask all questions during this debate, and you will have 2 minutes in which to respond. If need be, I'll raise a follow-up question, and you will have 30 seconds in which to respond. The first respondent for each particular question will be picked at random, and I do have here this ballot box. Trust me, it's been proven to be free and fair. Subsequent respondents will follow the sequence of your positioning in this particular auditorium. And then, in response to public feedback regarding making this debate a little more interactive, we reflected on what is feasible in terms of making this debate sound like a debate. And then we're saying, with 11 candidates, surely if we opt for a full-blown debate, then we'll be here up until tomorrow. And so this is what we'll do as a compromise. After the first candidate has responded to a particular question, the subsequent candidates are expected to link their response to the previous respondent. In other words, how does your position as a candidate or as a party relate to what the preceding candidate has articulated? If you agree with them, please tell us. If not, please state your position. Again, time does not allow us to move back and forth between candidates, which would have been ideal if we had opted for a full-fledged attendance, a full-fledged debate, which again, time does not permit us. However, in your concluding remarks at the end of the debate, you can briefly clarify your position on any question where you feel you were misrepresented. May I again urge you to stick to the question? Malawians are not looking for colorful descriptions of the problem. We want to know what makes you and your party a silver bullet in our present syndrome. The debate will run in both English and Chichewa. Please, when responding to questions, adhere to the language in which the question has been asked. You have a digital timer in front of you, which is quite visible to help you adhere to the time limits. Again, please ensure that you are positioned behind your podium to avoid obstructing the other candidates. Remember, you are not permitted to bring ligasa. Maneb is very vigilant these days. We will begin with our first question, and again, in the interest of transparency, I'll pick the first one. And the first question is on intra-party democracy and respect for the Constitution, and it goes to Mr. Atupele Muluzi of United Democratic Front. A common problem that's facing our country is what I may call a wobbly intra-party democracy. It's become fashionable for a president to dump the party that sponsored them into power and form their own. Vice presidents have become an endangered species in our country. How insulated are you from dumping your party if elected into power? You have 2 minutes. Thank you very much. I think the question is in 2 parts, and I'll focus on the first part. I think we need to make sure that we'll ensure that we uphold the principles of the Constitution.
The second part is in relation to the vice presidency. We have had a process of nominating the vice president nominee in this election, and this has been Dr. Godfrey Chapola. And the criteria we used was to make sure that we elect an individual who we believe is a transformative leader and whom we believe can be not just a vice president, but a vice president that can step in if the president is incapacitated. We believe that we will be able to address these concerns by appointing a credible cabinet that will set the agenda of government, that will implement the policies of government, and make sure that it is a cabinet that is working as a team. And the vice president is central to that particular team. And we are very much focused, ensuring that when we come into office, it will not be business as usual. It will be business unusual. And we'll make sure that we have an administration that is working with a common agenda for the benefit of all Malawians and making sure that we deliver on the promises that we'll be making to the people of Malawi. Thank you. Again, let me remind the audience that at this point in time, applauding is not permissible. Let's now move on to People's Progressive Movement. Can you come again with your question? I want to be very clear. Okay, I'll repeat the question, but can I humbly plead with distinguished candidates that it will not be possible to repeat the question as it may take more time. The question is, a common problem facing our country is challenges with our intra-party democracy, where you have a president elected into power, but then later on they dump the party that sponsored them into government. We've also had challenges with vice presidents being dumped, along the way. The issue is, are you insulated? How insulated are you to repeat that trend? No, thank you so much. I wish that question went to Peter, because he is concerned. Maybe him and myself are not the right people to respond, especially me. I have been PPM, and I always be PPM. I will die PPM. That's number one. I see no reason of jumping from party to party. I was not even a member of MCP during the one-party era. I was a person who had no party. I didn't buy a card one day. I started PPM with my colleagues for a purpose, and the purpose is the 20-point plan, to move Malawi forward. Malawi has been stagnant. It's unfortunate. People of Malawi continue to be poor when Malawi as a country is not poor. On the running mate issue, maybe that's why I took my vice president as my running mate. Others look at regions. I don't. I look at professionals. An economist, same business person. I know money inside out. I know economics inside out. I picked a professional academician because once the two are put together, Malawi will move like wind. We have to clean up our educational system, put the right things in place. We have to reorganize our economy, and all this is in our 20-point plan. We don't think Malawi will be the same when PPM takes over. I cannot dump my own VP. All the parties pick somebody else. They leave their vice presidents. That creates confusion. That creates enmity. Because when you are VP, you expect to be the running mate. That's what I did. Thank you. Very impressive, Mr. Katsonga Piri, that you've said very blatantly that that's not a problem for you. But then we've had cases before in the past where somebody is as firm and take their stand and very articulate the way you are, but then
down the road, you find that they are surrounded by hand clappers, people who can't even check the wrong that's happening. Who are you surrounded with that will hold you accountable? I'm surrounded with very good people, business people, academicians, and ex-civil servants, including the current serving civil servants. There are people who don't move. The majority of them maybe have moved one step, maybe from one party to PPM. They are there to date. They know what they are doing. We have worked together, to come up with a 20-point plan, and they know what we want. It's difficult for them to move because no other party offers them anything close to what PPM offers them. Thank you. We'll now move to Chipani Chafuko. Let me remind you distinguished candidates that please relate your response to the preceding respondent. Thank you. Thank you very much. I will do exactly that by commenting a little on what was said by the leader of the UDF, some of which I agreed with, some not quite. Similarly, I'll do the same with what has been said by the leader of PPM, some of which I agreed with, some I did not. And speaking like, as somebody who has lost his running mate only a few days ago to the ruling party at a price of 100,000 kwacha only, let me say the following, that fear of the unknown is the driving force that is making some presidents and leaders of parties not to follow what is democratic in their own constitution. For example, a leader of a party will, after listening to leaders who are not behaving themselves in the constituencies and regions, stop holding a convention, for example, regional meetings, for fear of those people who are very, very close to that leader losing their positions. This is why you find that old parties are not continuing to grow at the pace that we had intended, rather hoped that they'll be growing. Chipani Chafuko will, and has so far, continued to stick to what's in the Constitution so that no matter how close a leader is to the president, when it comes to electing new leaders, no one is protected. So the democracy in the party continues to thrive. That we hope to continue, and perhaps if you watch us deal with the replacement for the man who has been bought by PP, you will see that we're going to follow the rules that we have in our Constitution. If you don't practice this in your own party, there's no way you can do that as a president. Thank you very much. New Labour Party. Thank you. I will not, I'm tempted not to mention much about what my colleagues have commented for obvious reasons, but to say that in 1994, there were only 3 political parties that competed effectively in the 1994 general elections. And the fact that there are so many parties now is a reflection of lack of intra-party democracy. Most of these parties around here are there because they have had to flee from their original parties because of conflict. And therefore, it would be a fallacy to imagine that these things don't happen. But in the case of New Labour Party, we have just founded it, seeking shelter from elsewhere. And therefore, we can't seek shelter and run away from where we are. I can assure you that we are composed. We stand for what we stand. New Labour Party stands for the idea of wanting to sort out the problems of the people that are working class, people that are actually suffering, people in the rural areas, to make sure that they also earn a good living. But that said, the issue of the running mate and that of the vice president, which is also part of the question, is as a result of power struggle. If you go back again to 1994, UDF had Malawi and they had nice time for 8 years. It only fell off toward the end when there was third-party issue, and it was therefore a power struggle. If you come to the next one of UDF and Bingo and Kassim, it was because the candidate was imposed on him. If it came the next one where Bingo was, the US band was his own personal picking, but there was also a struggle. So by and large, vice president can survive. But if there is a power struggle, it's very difficult to do it. Now, it's a management's time. Do we want to say that the vice president can go their own way? I think the two of them are supposed to work closely together for the benefit of the party. It shouldn't be only the president looking after the vice president, but the vice president too must also look after the president because it's the duality of it. So let's not just look at one side. Are the vice presidents also doing their role to actually help their presidency in position?
As far as the Labour Party is concerned, my running mate is there to support me, work together, and shall always be together until death separates us. Thank you. Thank you. You're talking about power struggle. It's said that power corrupts. Mr. Jumbe, how do you assure us that you are incorruptible? Power corrupts indeed. That is why it is normal that to avoid this corruptive element, the laws of the land, the institutional structures must be such that they should protect you from being corrupted. The problem with Malawi is that we have left everything open-ended, and we're assuming that every human being is incorruptible, and yet we know they are corruptible. That's why you find presidents assuming too much power because there are a lot of gray areas. But in the case of New Labour Party, we have actually streamlined that in our constitution to make sure that we don't use up the power. Thank you. Thank you. Umozi Party. Thank you very much, and I think that's very interesting for some of us who are joining politics for the first time. I agree with most of my colleagues, but I think the issue we have is from the party itself in terms of the constitutions. Each and every party has a constitution, and that constitution defines the roles of vice presidents and the mechanisms in how those vice presidents can actually be articulated. The citizenry, therefore, has a responsibility not only to check the constitution of parties which are in power on whether there are issues there which are requiring them to deal with. But the other thing is, when a vice president becomes redundant in the activity of the state, this is also a problem. We believe that in Umozi Party, we are going to make the vice president be responsible for the Senate, which we are going to advocate for. Because if the vice president is able to sit or listen to what senators do, and therefore give the feedback to the president, I get the feeling that this will actually help us together to make sure that while the legislature is present, the Senate is dealing with the vice president, who should be in a position where we're actually having issues of that. But also let's not forget that when you are actually dealing with the birds of a feather, they usually flock together. But when these birds are mixed in the wrong direction, they actually don't work together. And what makes the birds to fly together is the vision which they commonly share. Now, if a vision is very clear, in Umozi we want everybody to be united, I cannot see anybody getting in that political party and not be united because it devalues the concept of Umozi. But if the idea is the fact that I should be able to prosper when my colleagues are not prospering and therefore we're using a system of state, then obviously that's the issue. What makes a problem, from my understanding, is lack of listening, lack of understanding, and lack of understanding the pain of other people when you're actually in power. In other words, the ability for a leader to be patient, caring, and understanding, which Malawi has missed so far, which has resulted in the chaos. Couple that with the fact that the democracy which we inherited from Kamuzu did not have a vice president, created all sorts of problems. And I think these things to be managed now and looked at holistically. Thank you. Thank you so much. We'll now hear from Petra. There was an indication from Professor Chisi that lack of listening can be a challenge. Mr. Chiwambo, can you pick it up from there? Are you a listening president? Well, throughout my political life, I've endeavored to be a listening person. Indeed, in the country, we have this problem that sometimes presidents feel that they are only accountable to themselves. This has happened in this country. There have been lots of outcries from time to time on specific issues like issues of handouts, president going out to give out handouts worth 3 million kwacha, but the cost of taking those handouts is well over 10 million kwacha. And then all you hear is defiance from the president. So this has proved to be a big problem in Malawi. As a presidential candidate, I would like to promise the people of this, not just to promise, but I think I've endeavored, I've demonstrated that I can be a listener. I can listen to what people say. I remember in 2004, there was the issue that we should come together as political parties and form a bloc, which we did. We supported one presidential candidate. Petra fully participated in that. Now, let me come to the issue of the presidency dumping the political party that sponsored them. This is a problem that has been registered in Malawi, and it is bad for democracy, for a president to dump a political party that sponsored him or her. So we need to introduce a law that stops
a president who has been elected on a particular ticket, party ticket, that he or she cannot dump the party that sponsored them. Coming to the position of vice president. The position of vice president is a constitutional provision. It's a constitutional position. And as a lawyer, I fully understand the importance of having constitutional positions. And one way of safeguarding, again. Thank you. Thank you. Thank you. Malawi Congress Party. Let me pick on from the previous speaker's insistence on constitutionalism. Malawi Congress Party believes in constitutionalism. The convention that was conducted last year was not predetermined. You could not tell who would win. In fact, the convention itself would not allow for last-minute amendment to allow the incumbent president to stand. And when I was elected, and the first vice president was elected, we began to work together and to share a vision that would help Malawi develop. What has happened is that most times presidential candidates have gone outside their party structures to pick on somebody else as a running mate, when actually in their party they have structures that have positions. Malawi Congress Party believes that we must create trust between a president and a vice president. And that is the reason I chose Richard M. Sawyer to be my running mate, so that we can begin to practice intra-party politics. That will be reflected on a higher level when we take the presidency May 20th. And therefore, we need to understand that some of these problems that have a history to it, these are the ones that have actually contributed to producing what has become known as recycled politicians. People that move from one party to the other, wear one color, shout another slogan today, in order for them to stay in politics. We say nothing of that sort should happen in Malawi Congress Party. Thank you. UIP, tell us what preservative will keep you going. Thank you very much. I agree to some extent with MCP, except that he himself has not been in the party a long time, so that argument didn't hold much water. As for the United Independence Party, I have a running mate who has been my assistant for the last 13 years or so. We've worked together. I know her thoroughly. I can trust my life in her hands. I don't expect her to renegade on me. So the issue of my vice president becoming obsolete during the term of office is neither here nor there. Further to that, I believe that the constitution of the party safeguards that position, and also the constitution of the land. This constitution of Malawi has been totally trashed by the previous ruling parties. They've ignored it, they've debased it, they've brought the nation down to lawlessness, and that's why you have situations where a vice president can be totally ignored when it is a constitutional position, because within parliament, their own MPs can cross floors and go to court and get an injunction to continue doing the wrong. I believe that you reap what you sow. So if you reap lawlessness, you will. If you sow lawlessness, you will reap lawlessness. I don't believe that any member of parliament should go to court and stop parliament from functioning according to the constitution. But this is what has happened with the previous parties. And hence you have the problems that you do have intra-party. Thank you. Nassaf? You know, I would compare Malawi intra-party democracy to a football club. Malawi way of politics, the way they think is that in this football club, this striker
must be a relative, must be from this region, must be family. The other members have to play a supporting role. Whether the striker is left-footed or is handicapped, it doesn't matter. So the insistence of having a family member be the torchbearer, be the striker, be the goal scorer is a problem. It's predetermined. Another thing is money. The one who has got the most money becomes the leader of the party because of patronage. Let's take to the position of vice president. Vice presidents in Malawi, they are kind of like a window dressing because the presidents choose somebody weaker than themselves. We're a very insecure society. We tend to believe that being different means bad. We're the only people who punish people for thinking differently. We want to think like an orchestra. Let's dance to one tune, forgetting that even an orchestra has different tunes, but they work together in harmony. So in NASAF, we believe that different does not mean bad. It's actually a sign of strength, diversity. That's why I chose Mrs. Ethel Changa as my running mate, vice president, a lady from Nsanje, able, qualified, competent, who can step into the office of president in a moment's notice. So as NASAF, we're a very, very secure party. Thank you. Thank you. But then how do you ensure that you walk the long haul together? Because beginning is easy, but sticking together forever in the lifetime of the party for as long as you can be in those positions has proved very difficult for Malawi. I'm on record. The last election, I contested, but I conceded defeat. I was the second to do so. I didn't fight, I didn't protest, I didn't whine. I'm not a whining person. I'm secure. That's a fact. I'm a man who supports good ideas. For instance, Malawi Congress Party, for the record, they're the only political party who have practiced genuine intra-party democracy. I can say it openly. I'm that kind of person. Whereby the others will say, if I say this, I'm campaigning for them. I'm not like that. Thank you. This Inter-Alliance? Mafunde and the Tista Alliance are in a very privileged position in that we have another chance to choose a vice president. And I should assure the nation that will not disappoint you. I would like to agree with the Honorable Katsonga that if there is no intra-party democracy, we cannot have democracy with a party that's running the nation. So that has to start from the party. In Mafunde, we got a very substantive chairperson and a vice chairperson who run the party. So the president or the vice president cannot make decisions without referring to the leaders of the parties. I do agree that we have had problems with the vice president, and it's an issue that we need seriously to look into. From these lessons, we need to look at the constitution. Mafunde would ensure that the vice president is given a substantive ministry so that he functions. It's a waste of resources to have a vice president that is doing nothing, and at the end of the term earns a substantial pension. In terms of the president dumping his party, I think we need to look at the same scenario that we have with members of parliament. If a president dumps the party, he needs to go back and get a mandate of the people rather than continue running the country under a different party, because that is cheating. I'll go further to say that in terms of Section 65 with parliamentarians, we propose that the parliament should have its own legal team rather than rely on the Attorney General, because if there's a conflict between the executive and the parliament, then the Attorney General leans towards the government rather than the parliament, and that's why the injunctions have been lifted. Similarly, we expect that the judiciary should have its own legal team so that if there's a conflict between any parts of the government, each team should be able to take up the issues. Thank you. Thank you. DPP? Thank you very much, Mr. Chairman. First of all, let me say that the Democratic Progress Party is very democratic, as the name indicates.
Somebody suggested that maybe I'm the best person to answer the question of a president leaving his own party. I think that trust or honor was misplaced, because I've never belonged to any other party other than the DPP. I'm one of founding members, and I'll die as a DPP member. So that issue is misplaced. Now, on the issue of intra-party democracy, I think it's very, very important indeed that we should have democracy within parties. Part of the problem is that I think we are a new democracy. We're only 20 years old, and we're trying to figure out how our democracy should actually function. As one of the framers of the Constitution, I'm aware that there are many problems in our present Constitution also, which need to be addressed. And I'm hoping that we'll have another review of the Constitution to add to the 2007 Constitution. Now, on the question of a president leaving his party or her party, I think there are two conflicting ideas here. One, of course, the idea of freedom of association. Everyone is free to join a party or leave it. And of course, the idea of loyalty and the commitment. So to balance the two and see how that's going to work. Now, I think one of the problems of inter-party democracy is the question of funding. That normally two problems: one, the big man syndrome, and second, the funding. I think in Africa we still have this big man syndrome going back to the colonial days. The Kenyatas, the Nyereres, the great leaders of this century, Kwame Nkrumahs, were revered. So we have that big man syndrome. Very, very difficult to challenge a leader of the party. I think those were our tradition. We have our chiefs. Thank you. Thank you. Professor Mutharika, Mr. Nyonva alluded to the fact that often a challenge we have in our political system is a presidential candidate perhaps picking on relations, to be part, perhaps, successors and so on and so forth. And I'm sure that perhaps you are a case in point, because you are a brother to the late Bingu. Would you want to assure Malawians that you are the right choice for the DPP? That's a very interesting question. I must say that people don't know this, but actually my brother was opposed to my being a candidate for almost 8 months. In fact, it took Peter Chiona, who was a member of my Congress party, who wrote a 10-page letter after seeing me at a convocation at MIM that he thought I was presidential material. But my brother was opposed to that, but eventually he supported me now. Let me talk about the idea of vice president, that vice president is an endangered species in South Africa. Sorry, your time is up. Right. Thank you, thank you. That was Professor Peter Mutharika, concluding the first segment of our debate, where we were focusing on intra-party democracy, particularly as we looked at the tendency of presidents to abandon the party that sponsored them into power and forming their own. All this in the 2014 presidential debate, coming your way live from Hotel Victoria in Blantyre. Funso lathu lachiwiri lili mu chichewa, ndipo tikufuna tione amene angatiyambire kuyankha funso limeneli. Funso limeneli oyamba kuyankha akhala Friday Jumbe, New Labour Party. Nkhani ya misonkho kuno ku Malawi yakhale kuti kuza kwambiri. Makampani a Malawi akudandaula kuti nthawi zambiri boma limakondera makampani akunja powapatsa holiday yokhoma msonkho. Boma lanu lidzachitanji kuti eni nthaka asamve kuponderezedwa pa nkhani ya misonkho? Ndizoona kuti makampani amene amabwera kunja amakhala ndi maholiday osonkha msonkho, komano makampani akuno amene amavutitsidwa. Komanso Malawi muno makampani akuluakulu sakwenyedwa kwambiri, koma anthu ang'onoang'ono amene timati small and medium enterprises ndi amene amavutika kwambiri. Muona kuti withholding tax imapanga affect anthu ang'onoang'ono, misonkho ya maminibus anthu ang'onoang'ono, VAT imapanga affect kwambiri anthu ang'onoang'ono. Anthu ochita kuno kwambiri ngati amene ali munomu
sabe kwambiri msonkho ya ndefe tuna kuti nyoleba pate ikabwera ifuna kuti chite tilt the balance kuti anthu avutikawa amene kunkhunizika ali midziwa asapereke msonkho kwambiri ndicho yamba kunena kuti munthu amene azilanda salary afika mpaka 50,000 asapereke msonkho. Company withholding tax business ting'ono tamapanga 20%, assuming kuti munthu akupanga 20%, which is wrong. Withholding tax is even to about 3%. Komanso kuna kuti minibus apereka msonkho. Koma kampani akuluakuluwa corporation tax imene pakali pano pa 30% ikwere ifike 35 to 40. You see mabanki amene akupangira maprofit akupanga mabiliyoni aja amene agenda azipita kuti azithandiza wanthu. So make sure kuti msonkho kwa makampani akuluakulu akwerenso. Komanso anthu ali muholo muno ambiri amene akuonekera amandira ma 4 million pamwezi tikweze msonkho wawo tax bracket yawo ikwere kuchokera pa 30% maximum ifike pa 40. Ifeso kalero tikapereka 40%. Ndi chimene chimachitika chonena kuti ino anthu amene akuluakulu amatha kulankhula bwino ndi Minister of Finance kwamuuza kuti ayaba mchitsa pamene munthu wa midzi samatha kupanga bargain for their position. As a result pakupeza kuti munthu wa midzi msonkho akupereka kwambiri pamene no makampani aona akuchita bwino. Ndeti kuti tisinthe kampani chokera kunja ikabwera ipereke chimodzimodzi imene akupira msonkho m'Malawi muno. Komanso makampani apereke kwambiri kusiyana ndi anthu m'midzi muno kuti no anthu amene ali kuti no sakuchita bwino kapena osauka asapereke kwambiri msonkho azipereka msonkho anthu olemera. Ndi programu yathu imene tinayo ifeyo mu programu yathu ya New Labour Party. Zikomo kwambiri Umozi Party. Zikomo kwambiri ndava timene ajumba anena koma choti mesiwe nchoti anthu amene ali pa ntchito ndi amene amapereka msonkho. Mukabwesa kampani yaikulu imene kulembera anthu ntchito ambirimbiri tiyesere 1000 mukapasa corporate tax yaikulu anthu amene azalephera kupanga ma profit investment zavuta chifukwa mchira ina yake amalipira pay as you earn. So ngati anthu abwesa machine awo ambirimbiri mziko muno akuziwa kuti investment imene yatengera makobira ambiri sizanzeru kuti anthu amene amve kuwawa nthawi imene iwo osanayambe kupanga ma profit athawa mziko. Ndiyenera kuti tanena kale kuti nkhani ya misonkho yonseyo yafika pakuti Amalawi sakupanga chilichonse. Ifeyo tikufuna ndalama zoti yendesere ziko chilichonsecho tilibe njira imene ndalama zimene zingapangire. Tikuna kuti ife Umozi Party njira imodzi tufuna aliyese Malawi muno alembedwe ntchito. Tizayamba ndi Ministry of Industrialization, mise imene tizabweresa makampani ena kuti atilembera anthu. Ifeyo sitizadandaula kuti kampani yabwera mziko muno ikulipira msonkho ochepa koma ikulemba anthu ambiri omwe udzatenga koma pay as you earn. Koma pay as you earn tizapanga reduce mumano ma 30% imene ambiri mwefe tikulipira zaisisa chifukwa zakhala anthu ambiri. Ndiye tikatenga tax anthu ambiri mavieti amene amabwera mu zopangidwa chifukwa zachuluka mavieti azasika chifukwa panopo zambiri zikutipweteka chifukwa ambiri zimene tikupanga sizochokera mziko mwathu ma import akuchuluka ndiye ma importiwo akupangisa kuti pano anthu amve kuwawa chifukwa akamalowa mboda amakhala ndi misonkho yochuluka imene imaonjezedwa kufika pa level yakuti anthu akamakula chinthu chimakhala chodula komanso salalezo zimakazokanika chifukwa tax base imakhala yochepa kotero kuti zimalephera boma kuti tipange ndalama zimene zikufunika pa msonkho. Ndena kuti zonsezo zimene tikunena zoti Malawi is in recession. Ndiye recession imeneyo ndi imene Umozi Party ofuna kuti uthane nayo. Tikapanga zimene ndiye zakambirana zizi 2019 2018 kuti mwapanga zimene ndizo tseka bwanji kwa panopo sitingange mafunso ngati amene ochifukwa base ya msonkho palibe paliyese kaya ma civil servants kaya ma factories zimene zikukhanga zikutivuta. Ndiye tiyeni panopo tiyambe kale kutukula economy ya ziko ndiye zikamena za msonkho kuti ziwe kuti msonkho tingayipange bwanji. Petra. Zikomo kwambiri nzoona kuti dziko muno misonkho si ukomera Amalawi konse yayi. Chisanzo ndikayerekera anapasidwa 10 years tax holiday. Palibe company imene ili ya Malawi imene anapasidwa holiday ya tax nga 10 years. Ndipo amene anakonza zimene zinawo pompano ndi nkhani imene imandipweteka kwambiri kuti Amalawi akuvutika pomwe alendo ndi amene akudya bwino dziko muno. Chinthu china zapanga chakuti nkhani yotsisa misonkho ndiyofunikira kwambiri. Koma tisanapange zimenezo mpofunika kuti tipange increase tax base. Kuti tikwanise zimenezi tizafuna kuti zapange formalize informal business sector. Palipo anthu ambiri amene akupanga ma business dziko muno koma sakulipira misonkho yayi. Ndi anthu amene aja tipange ma conditions kuti talimbikitse azalembese ma business awo. Akapanga chonchicha tax base izamba kukula. Chinthu china kudziko kwathu kuno ngofunika kuti tikhale ndi zimene pa Chingereza mati protectionist policy. Maiko ambiri akwera chifukwa choti amapanga protect ma industries awo. Monga zili kwathu kuno pakali pano makampani ambiri anatsekedwa chifukwa choti palibe protection iliyonse chitetezo kwa makampani amene dziko muno. Chinthu china tizifuna tizapange affirmative action uthandiza makampani a Malawi
kuti akhoza kulandira mwina credit ngongole ndi zina zotere kuti nawonso azitha kupikisana bwinobwino. Ndiye monga masalaries tifuna tizasise kuti munthu olandira 30,000 asamalipire msonkho yayi aliyense basic pay 30,000 msonkho tizambe kuti olipira msonkho azambe above 30,000 chifukwa choti panopo khobi da Malawi latha mphamvu anthu ambiri akuvutika tikulankhula pano ena ambiri kuti apeze nsima ndiyovuta mankhwala azikuvuta chonchonso chinanso nchakuti tizapanga reduce VAT imene amati VAT koma zonsezi kuti zichitike choyamba tipange increase tax base kuti boma lisazapezeke kuti likulephera kugwira ntchito chochati misonkho yachosedwa yambiri. Zikomo kwambiri. Zikhoza kutheka boma kuchulutsa magawo amene limatengako ndalama mwachira za tax base kuti boma likhale ndi njira zambiri zimene lingamatolere misonkho. Koma ngati anthu alibe chikhulupiriro kuti ndalamazo akatidula misonkho yakatidula zolowera koyenera sizilowa m'matumba mwa wina wake anthu sadzaona phindu lota adzidulidwa misonkho. Boma lanu lidzachita chani kuti anthu akukhulupilireni kuti mukatidula misonkhoyo izigwira ntchito yoyenera? Choyambirira president apereke chitsanzo chabwino. Pakali pano OPC tikabwera nkhani ya over expenditure number 1. OPC cash gate ndi number 1. Ndalama zobedwa ku OPC kuthandiza kuti vuto lili ku office ya president. Ndiye tikazakonza office ya president ikhale chitsanzo kwa anthu ena tizaona kuti chikhulupiriro cha anthu tizamba kubwerera komanso ma principal secretaries tizaike kuti adzakhale pa contract kumafufuza kumapanga ma regular reviews kumaona kuti akuyenda bwanji komanso ma increment awo kumaonetsetsa kuti sakusiyana ndi inflation chifukwa pakali pano anthu amatha increment koma ndi inflation osagwirizana pali vuto lalikulu pamene pofuna kuti tikonze ndithu. Zikomo kwambiri. Malawi Congress Party. Inetu ndigwirizane pang'ono ndi azangawa. Anthu ofunika kuti azikhoma msonkho achiruke chifukwa chakuti mabizinesi achiruka anthu akupeza chuma chokwanira. Koma vuto la misonkho si chifukwa chaonera kuti kaya wamboma kaya wantchito zanji akupereka misonkho kulikula. Konse kuno kumwera kwa Africa amapereka ngati chimodzimodzi rate yake. Koma kunoku malipiro ndi phindu kaya ndi kuntchito kapena pa business nzotsika kwambiri. Mpofunika kuti anthu alipidwe bwino, anthu achite business bwino momasuka, tichotse zotsamwitsa kuti anthu azipeza chuma ndiye kuti tsopano apereka misonkho ambiri. Koma mfundo ina ija njakuti amene amagwiritsa ntchito misonkho ya anthuyi akugwiritsa ntchito motani. Vuto lalikulu limene lilipo pali pano limene latibweretsa pamene tafika apa kuti anthu azilembanso chichewa chatsopano chomati cash gate nchifukwa chakuti wena akhoza kunena ine mbomamo ndapezamo mulibe chilichonse. Kodi Amalawi adasiya kupereka msonkho nena tsiku limodzi lomwe amakhomabe misonkho nthawi zonse. Ndalama zilipo zoti zikhoza kugwira ntchito. Asamakuyena azungu kuti mutionongera misonkho ya anthu akwathu tikamakuthandizani koma Amalawi tingozilekerera kuti ndi mmene zimakhalira. Tikagwiritsa ntchito bwino misonkho ya anthu nkumatumikira anthu sazidandaula kukhoma msonkho ayi chifukwa azidziwa kuti kuchipatala mankhwala akapeza, azidziwa kuti amene ali pa ntchito alipidwa bwinobwino, azidziwa kuti chilichonse chimene boma limayenera kuchita potumikira anthu zikuchitika. Ndiye kuti adzakondweranso kukhoma misonkho. Zikomo kwambiri. United Independence Party. Zikomo. Ndigwirizana ndi amene ayankhulawa onsewa koma tifuna kuonjezera kuti MRA kuti igwire ntchito yotamandika ndiofunika kuti Commissioner General asamasankhidwe ndi President chifukwa amakhala ndi mtima woti andilemba ntchito ndi ayang'anire ndiye safunsa mafunso oyenerera zinthu zikamachitika nkuona nkhani ya cash gate yakula kwambiri chifukwa makampani amene amatenga ndalama amalandira ndalama za cash gate sanalipire misonkho. A commissioner sanafunse. Vuto lina ndiloti magawo ofunikira kwambiri ku MRA ngati audit aukaika munthu wa
health environment kuti adzikachita audit taxes zimenezo sizingagwire. Vuto linanso lalikulu limene ife tifuna kusintha ndilokuti PAYE tidzialoleza anthu a Malawi kuti tikweze mpaka na 50,000 kapena 75,000 tax free tisanayambe kuadula misonkho yokwanira mpaka na 30% chifukwa mena anenera anzanga moyo cost of living is very high muna Malawi. Zinanso ndizokuti ukaika ndalama ku banki akudule misonkho akuchargeso interest yopitirira ma 40%. Makampani sangathe kutenga ndalama ku banki kuti company ipindule ipange profit ilipire misonkho. Ofunika kuti mabanki nso afufuzidwe kuti tikambe nawo ma interest rates atsike. MRA yofunika kufufuzidwa zedi chifukwa ndalama zambiri zasowera ku MRA. Makampani aboma, Makra, Eskom, Water Board, onsewa ofunika sofufuzidwa kuti tione misonkho. Zikomo kwambiri. Nasa? Ine ndikamamvetsera anzanga udabwa. Padzana tunanena kuti tikhale donor free. Sadalire ma donors yayi. Okay? Leloli akutsutsa zipatala yankhula dzanalicha. Udabwa kwambiri penepo. China ndichi. Kuno ku Malawi timadalira Fodia. Fodia ndamina mabweretsa na mazambiri. Kuma misonkho ili Fodia yoopsa kubasi. Oli mafodia ama kukoma misonkho pene pali ponse. Andi okonza zimene zozozo kuti afodia zikoma misonkho mbiri ali mombo nonso. Mezu udabwa nazo kwambiri zimenezo. China ndichi. Akuti malipiro anthu akhale ambiri. Malipiro anthu akhale ambiri bwanji pamene timadalira maiko ena kuti atithandize. Umauza mkazi wako kuti ndifuna ndizide zipanda zitatu pamene ufama kupasa ndanepo. Zona zimenezo. Chofuna nchakuti Amalawi zaka 5 is ngata NASA futonera kuti tidzimane kusaka za chuma tisiye. Unduna uchepesedwe. President akuphwanya malamulo kwambiri zedi akusaka za chuma kwambiri. That's treasonous. Zimene zisiyidwe. Ngati president atasiya kusaka za chuma izizi zigwira. Wapaka nopateti ayi Amalawi malipiro akwere mbamu zikhale 20 ufa wa demba. Uli ufa wako ndizomveka kuzina kuti mbamu 20. Chimanga cha munthu wina. Nyemba za munthu wina. Budget yathu tikakambirana kena kupita kwa Zulu. Takambirana natu tapsha pakuti. Tapsha pakuti. Come on. Tiziyankhula zinzoti ndili mboma ndipanga bwanji. Tidzimane. Zikomo kwambiri. Tisintha Alliance? Zikomo kwambiri. Tufuna kutsutsana ndi achisi kuti tizibekabe ma tax holiday kwa makampani amene abwera kunoko. Chimene tupangisa nchoti tikuona ngati kuti msonkho niwe mapangisa kuti anthu azayambe makampani kunoko. Koma titione zinthu zimene zikuletsa makampani bwera kunoko khaini ya msonkho ndi number 11 zinthu 18 mene anapangira kafuku a Chamber of Commerce. Then tikuona kuti sibwino kuti zapatsa ma tax holiday makampani obwerawo. Chifukwa chakuti akabwera kuno ndalama zonse zimapita kunja. Ndipo ambiri ikatha holiday yamakhala panga ma losses kuti safuna kupeka msonkho. Tuonde dziko ngati Zimbabwe kumene kuja kuli ma tough conditions. Samalowa kuti ndalama zonse zituluke za profit. Kuno timalowa 100%. Kwa makampani akupita kumene makamba business. Ndeti yang'ane zenizeni kodi sikuvuta ndi chani kuti anthu abwere kunoko azambe ma business. Ife tofuna kuti monga mafunde makampani abwera kunochoka kunja tiyesese kuti Amalawi azikhalanso momo. Tuone mande mazena amene kuti tupanga demand 50% local participation. Zikatero ndi kuti misonkho ija mwina chinyengo chichepa. Tufunanso kuona kwa manga kwa anthu osauka kwambiri kuti pakali panopo kuti munthu akhale banja ndi anafolo mblanta ya munthu akalilongwe amasowa pafupi 100,000 kwacha. Ndiye ngati kuchaja msonkho pa ndalama zimene zozo tikuwapweteka anthu amenewo. Ndiye ife tingadzapwetsa policy yoti anthu olandira ndalama zochepa fika 100,000 kwacha tisachaje msonkho. Ndiponso zinthu zimene amagwiritsa ntchito zambiri
monga sopo, kamaluwa, lifeboy, sunlight, kumene kuchati chose misonkho ma VAT. Chifukwa chakuti amene achisangathe kuti titsimani. Zikomo kwambiri, Tisintha Alliance. Zikomo kwambiri. Ndifuna kutsutsana ndi achisi kuti tizipekabe ma tax holiday kwa makampani amene abwera kunoko. Chimene tikupangisa nchoti tikuona ngati kuti msonkho nimene mapangisa kuti anthu azayambe makampani kunoko. Koma titione zinthu zimene zikuletsa makampani kubwera kunoko, nkhani ya msonkho ndi number 11 pa zinthu 18 imene anapangira kafukufuku a Chamber of Commerce. Then tikuona kuti sibwino kuti tidzapatsa ma tax holiday makampani obwerawo. Chifukwa chakuti akabwera kuno ndalama zonse zimapita kunja. Ndipo ambiri ikatha holiday yamakhala kupanga ma losses kuti safuna kupeka msonkho. Tione dziko ngati Zimbabwe kumene kuja kuli ma tough conditions. Samalowa kuti ndalama zonse zituluke za profit. Kuno timalowa 100%. Kwa makampani akupitabe kumene makamba business. Ndiye tiyang'ane zenizeni kodi sikuvuta ndi chani kuti anthu abwere kunoko adzambe ma business. Ife tikufuna kuti monga Mafunde makampani akubwera kunochoka kunja tiyesese kuti Malawi azikhalanso momo. Tione mande mazena amene kuti tupanga demand 50% local participation. Zikatero ndi kuti misonkho ija mwina chinyengo chichepa. Tifunanso kuona kwa manga kwa anthu osauka kwambiri kuti pakali panopo kuti munthu akhale banja ndi anafolo mblante ya muno kali Longwe amasowa pafupi 100,000 kwacha. Ndiye ngati kuchaja msonkho pa ndalama zimene zozo tikuwapweteka anthu amenewo. Ndiye ife tingadzapwetsa policy yoti anthu olandira ndalama zochepa fika 100,000 kwacha tisachaje msonkho. Ndiponso zinthu zimene amagwiritsa ntchito zambiri monga sopo, kamaluwa, lifeboy, sunlight, kumene kuchati chose misonkho ma VAT. Chifukwa chakuti amene achisangathe kuti azidyetse okha koma athandize monga boma. Ndiye boma la Mafunde zaonetsetsa kuti anthu osauka kwambiri tiyayang'anire pa msonkho. Komanso makampani opeza bwino kwambiri azipya msonkho waukulu. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Mambo Nessa, dziko la South Africa lakhala likuvutika ndi kuthandiza anthu akuda kuti nawonso atenge gawo pa chitukuko cha dziko lawo. Chifukwa cha mmene mwina anthu akuda sadakonzekeretsedwe kuti kodi tikadzalandira ufulu tikhoza kugwira bwanji ntchito imeneyi kuti nafenso tiyamboyendetsa ma business, tiyamboyendetsa nawo dziko. Amalawi ngati titati 50% adzikhala nawo pa maprogramu amenewa yonena kuti ikabwera company 50% ya company imeneyo akhala Malawi. Muwakonzekeretsa bwanji Malawi kuti agwire bwino ntchito asadzatichititse manyazi kuti taonana anayesera koma alephera. Timangona tikuchita mantha osabweretsa policy ngati ya black empowerment mungabangira ku South Africa kuja. Fika ku South Africa ngati company sikulemba anthu okuda samawina ma contract aboma. So kunonso tione ngati company ibwera kuzamba panga business kuno ngati palibe Amalawi akutenga mbali ndeti asadenge asawine ma contract aboma. Company yakadeka inabwera kunoko kudzapanga mining. Koma ndi angati adayamba ntchito zazikulu. Anthu athu tanayamba ntchito zapansi. Pamene ma engineers onse anayochokera kunja. Zikomo kwambiri. DPP. Ya, zikomo kwambiri. Ndikuvomeza zimene anyondo anena kuti foja akuta subject misonkho yambiri. Zonayi kukasungu komanso kumchisi anthu akudandala kwambiri chifukwa pali misonkho 1% kupita TCC 2% RAT so ndiye imene siya chilungamo tisinde zimenezo. Koma sinivomera zimene akunya kuti ngati president akaona ndalama ndiye kuti ndi treasonous. Treason ni mondo ufuta kwambiri. Ine sikuziwa. Tisachule treason ya treason. Anyway, on a more serious note, the tax holiday. Ndikuvomeza kwambiri kuti ma tax holiday nthawi amafunika. Chakuti ujeni azizathoja kunja amakanya ma equipment, transportation and so forth. Izo amagula kunja ndi akabwera kuna afuna kuti for 2 or 3 years akhali ne ma tax holiday. Akite kukundranze zimene zija komatikateyonso ziganizia ma local companies.
transfer the pass opportunity. Ngati, for example, ngati company ikuchita ujini, kuchita relocate kuma rural area, kupita ansakufuna kupita, makapeni asafuna kupita, ta pass tax exemption or deduction and so on and so forth. Zimene tizichita. Now, if in time ndabwera mboma, pa 2004, tax rate in 40%, corporate 40%, commercial baseline in 2,500. In a Tinazis tax rate corporate kufika 30%, commercial now kweza minimum kuti minimum yam civil service. Kuti mtu hamesa kuna ndrama ngati the lowest paid civil servants as a break in song. That's what we did. It's like that when we go America. Kofuna kuti kani my form was here. For example, I'm sorry. UDF. Ine ndivomereze ndi anzanga amene akunena kuti Amalawi sakupindula pa misonkho. Komabe anzanga soyena anachulaso za tax holiday, makampani amene amabwera kuchokera kunja. Nditsutsane nawo amene akunena kuti nzofunika kuti tichotse. Chifukwa ife ngati dziko tikuyembekezera kuti achinyamata athu apeze ntchito. Kuti chuma chipite patsogolo, timadaliranso makampani amene amachokera kunja. Vuto si lamulo la tax. Vuto ndi atsogoleri andale. Akabwera makampani kuno, amadyera mumenemo. Ndakamagulizane makampani amenewo ndi mumakhalapo ma tax breaks. Pa makampani amene sionerera kuti apeze tax holiday. Pali makampani oyenerera, komanso pali makampani amene sakuyenerera. Ife pamene tikunena kuti Amalawi atipatse mpati kuti titenge boma, tizapanga zinthu zingapo. Choyambirira tifuna kuti tibwese system yatsopano ku MRA. Mukudziwa mbuyomu boma la Malawi limatenga ndalama za dziko kabwereka mabanki panga post ngati tax. Komanso tikudziwa kuti chuma chathu cha dziko lino sichikupindula Malawi. Ife tizaonetsetsa kuti tibwerese ndondomeko yabwino kuti Malawi aliyense akhala kudziwa kuti ndalama zawo zikuyenda bwanji. Njira yake ndikuonetsetsa kuti mabungwe amene amayang'ana ndalama ngati apolisi ndi mabungwe ena ambe kugwira ntchito. Pamene pa Amalawi ayamba kupindula akaona kuti msonkho zawo zikugwira ntchito, kuti zikugula mankhwala, zikugula chimanga, misewu ikumangidwa, akuona kuti miyoyo yawo ikusintha, ndi chikhulupiriro kuti Amalawi akhala ndi chidwi kuti alephere msonkho. Zikomo kwambiri, PPM. Ya zikomo, ine ndigwirizane ndi anzangawa koma nditsutsane nawonso. Chimene nditsutsane nawo onse amene akungoti msonkho. Apa tikunena zoti amene akubwera kudzamba business kuchokera kunja timapatsa tax holiday. Amalawi sakhala nawo moyo umenewo. Kodi msonkho wake ndi uti? Misonkho Malawi muno yayikuluikulu ilipo ingapo. Pali corporate tax, pali VAT, pali pay as you earn, pali import duties, pali excise duties, pali banking taxes, pali tina tating'ono. Misonkho ina yonseyi anthu amene amatolera amankhala ma agents. Otenga ndalamazo kuchokera kwa ma consumer, anthu amene amadya service ya boma, kumakapereka ku boma. Umene amalipira anthu amene ayamba makampani muno pa profit yawo ndi corporate tax. Ife PPM manifesto yathu ikuti aliyense oyamba business adzapatsidwa zaka zitatu osakhuma msonkho wa corporate. Ina yonseyi amene amatolera misonkho imene ija monga pay as you earn, ngati nalimba munthu ntchito ndimangondula m'malo mwa boma nkukapereka uko. Vuto tili nalo ndi kukwera kwa misonkho. Misonkho yathu ma rates ndokwera kwambiri. Ma 40% akuachulawa ndi kupha kumenepo. Ngakhale 30%. Msonkho titakhala kuti tikuchita manage bwino monga mmene tikufuna tichitire ife PPM. Kuti misonkho yayikuluikulu iwiri ya VAT ndi pay as you earn azitolera kumaboma. Sitimvetsetsa kuti munthu
akhomeka msonkho yake kuchitipa kabwere kulilongo nakangobedwa ife tikuti zimenezo ayi. Ndiye tikachita wide tax base ngati choncho ndiye kuti basket ikhala yayikulu. Tisira pamenepo. Zikomo. Chipani cha fuko. Zikomo kwambiri choyamba ndigwirizane ndi President Labour Party, New Labour Party. Amene anena kuti anthu ambiri amene akupereka misonkho ndi amene so alibe ndalama zokwanira. Anapereka chitsanzo kunena kuti mwina ambiri munomu msonkho salipira ifa ndi opeza bwino. Misonkho yambiri imene yabwera pa zaka 5 zapitazi inabwera chifukwa cha umphawi mbomamo. Mwachitsanzo kudula nambala ya galimoto akukonzera nambala ya galimoto 15,000 kwacha. Chifukwa chani kodi boma lilibe ndalama. Ana sintha nkhani ya msonkho kwa anthu a transport ngati AXA mwachitsanzo. Mabasi akuluakuluwa ndiye anthu amene ali ndalama kale. Msonkho wa maminibus nawonso akanatsitsira. Sili kupanga nsanje ndi mabasi akuluakulu ayi, izo ndi zabwino ndithu, komanso amaminibus nawonso msonkho akawuda basi yawo ukhale ozitsira kwambiri, nawonso apeze mpata ophukira afanane ndi ndani ndi anthu amabasi akuluakulu aja. China ndichi makampani akunja akabwera mdziko muno zichitika zina ndizi kuti awuza kuti chabwino inuyo msonkho zaka 5 simulipira ayi. Akayerekera mwachitsanzo anapatsa zaka 10 kuti zaka 10 zatha ndiye kuti abwera apindula athawa ndalama zathu popanda kulipira msonkho uliwonse. Pofunikanso ife afuko tisinthe malamulo amenewo kuti pazikhala transparency pa migwirizano ya boma ndi makampani akunja pa nkhani ya misonkho. Tikapanda kutero umphawi unkhirankira. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Amenewo anali Aaron Davis Chester Katsonga kufotokoza maganizo awo pa misonkho yomvetsa mutu imene makampani athu amapereka mosiyana ndi makampani akunja, ndipo zonsezi kukufikani kuchokera kuno ku Hotel Victoria pa mtsutso amene atadzapikisane ngati ma president pa 20 May pano, ndipo muli ndine Patrick Sempere. We now move to our third segment, and in our third segment we now want to focus on health and population. Mr. George Nessa will be the first to tackle that question. You will appreciate, Mr. Nessa, that financing of health services is a critical consideration for Malawi, considering the population explosion. I'm told that our population is expected to double by the year 2033, thereby exerting incredible pressure on health delivery services. How does your party propose to reform the financing of health services to benefit all Malawians? In the first place, I'd like to say that the health sector is grossly underfunded. This year, the budget was 11 billion, and we gave them only 6 billion for drugs. Yet, the requirement is about 28 billion. And next year, we'll require about 32 billion for drugs. To solve the problem, we need a multi-sectoral approach. In the first place, you talked about the population growth. We need to address that. When we talk about self-motherhood, we should also be sending the message of family planning, because as long as the families are growing, we'll be chasing a shadow. So we need to encourage, give incentives for people in the villages that they should not increase the number of children. One of the issues we have in our manifesto is that all children should be forced to go to school. It should be mandatory to go to school up to standard 8. We would have loved you to go as far as Form 2, because when a child gets to Form 2, he or she has acquired enough education maybe to move forward, and that will encourage them to continue with education. In the same vein, the young girls will not get married early, which means they'll have less children as they grow. Our party has
advocated the introduction of national health insurance because we are not able to fund the drugs that we need. Health insurance will contribute a little depending on the earning. It is important that the health sector is given a lot of attention in terms of control. There's a lot of pilferage of drugs and resources within the health sector. So there's need for control of our resources. Thank you. Thank you. You've touched on the question of family planning. You will agree with me that this matter has been a hot potato in our culture, where having a huge family is prestigious. How do you take Malawians along with you without disadvantaging your own political career, where you could be decampaigned for, postulating something that's alien to our culture? Well, I also need to be careful because as a Catholic, we don't advocate birth control. We don't advocate the measures that a few organizations are, but I think what we need to do is to give incentives to people so that they make a decision on their own. For example, if we put a law to say government will sponsor up to 4 children free education in primary schools and free health services up to 4 children, then the people will be limited to have only 4 children and not more than that. If they go beyond that, then they should be able to meet the extra expenses. That might encourage people to have smaller families. Plus, education is very important. Thank you. Thank you. Nasaf? Malawi, if you travel around the region, our capital cities were the only nation that I've seen that actually actively breeds mosquitoes. It might sound controversial, but this is how we do it. We plant crops in the cities that encourage the breeding of mosquitoes. There are ponds which are just left there. We are not proactive in prevention. In Blantyre here, surrounding townships, people share water with animals. We tend to value certain suburbs, certain sections of where people live more than other sections. So there are things that we can do which don't cost money, don't require money, which can improve the quality of life of our people. We don't do that. Our thinking is such that if we throw money at a problem, we're going to solve it. All we need is building more hospitals, more nurses, or more drugs. No. Let's do what we can without money. Then we'll be competent to think of doing something that does not require money. Right now, we have no credibility in our arguments, saying we need X, Y, Z. If we had done this prevention, being proactive, our cities, go to Harare. There's no malaria in Harare. Go to Johannesburg. No malaria in Johannesburg. Why not? Because certain crops are not allowed in Johannesburg, in Harare. But in Malawi here, everything goes. We just allow things because we say it's fate. Who am I to change things? I'm afraid I'm going to lose votes. Let's be men and women of courage. Why should I stand for election or re-election? Why? Let's be courageous enough to change our country. That's what we've got to do. Not just making platitudes here for the sake of pandering to the voters. No. Thank you. Thank you. Distinguished candidates, remember we are focusing on what your party proposes to do to reform health service delivery that benefits all Malawians. UIP? The health service delivery in this country, I believe, can be funded locally because, as Honorable Nensa said, we need 28 billion for drugs next year. But the President's local traveling budget is 33 billion. If we use that for drugs, we would have change for local traveling. I think the major problem in Malawi is that we focus on the politicians totally. We don't focus on the nation.
So we give big allowances to politicians. Even in the medical industry, the health sector is politician-friendly, because I remember in the UDF era, they would even send people to Germany for heart transplants. When they fall out of government, you can't maintain the implanted heart because you're not on the fancy medical aid scheme, and the person dies. So we are spending big money for short-term fixing and then losing out in the long run because the person passes on. If you feel critically ill, Yes. which should be your hospital of choice? I think I would go to the Adventist in Blantyre. That's where I've always gone. I don't have a problem with the Adventist. Okay. My second choice would be the Queen Elizabeth, because they are well equipped and they have got a medical school next door. Thank you. Malawi Congress Party? It is actually ironic that politicians would want to go elsewhere and not trust Malawian hospitals when they need treatment, or their siblings and so forth. It is ironic that we lost a president in this country because we did not have emergency medical facilities that were functioning. It's not right when an ordinary person in the village is unable to go to South Africa or to go elsewhere for medical treatment because they happen to be out there in the village. We must make Malawi's hospitals viable institutions where medicines are there, the workers are well taken care of, the doctors that are abroad will come back when the conditions in this country are right. And we must have equipment that is functioning. We can do this if we have political will, number one, to put money into the Ministry of Health, not depend on developing partners to be funding the health ministry. We must prioritize preventative measures. We must make sure that procurement of medicines is done in a process that is above board. We must make sure that we do not waste the resources we have. And if we keep girls in school, for example, and then teach responsibility to parents, we can curb population growth that is getting out of hand. And we can keep girls all the way to college. They must stay in school. Thank you. The issue of putting sufficient budget to the Ministry of Health, has come up from a number of candidates. The question that arises is, if we treble the budget next year, and then you still have cracks through which, that budget is falling, we'll be back to square one. I represent the kind of presidency that will not allow for those cracks to develop in the first place. We will seal those that are there right now. We must be responsible enough to say we will take care of ourselves, our own people. Nothing for us without us. It is our responsibility. We must close every avenue that some unscrupulous individuals are using. Thank you. Petra? Thank you. Health reforms, I believe one of the interventions we need to make in this country is to come up with a hospital that we can all have trust in. At the moment, the majority, if not all our hospitals, when you go to those hospitals, depending upon what sickness it is, if you've got money, the immediate choice is not Malawian hospitals. You want to go to South Africa. I've argued before, as president of Petra, that it is utter madness that we as a country, for 50 solid years, we should continue to spend our forex on
our patients, especially from the top class, getting medical attention in South Africa. So this is why we say we must build a top-flight hospital in Malawi. Number two, the issue of family planning. Yes, despite the sensitivities that are involved, we must carry out a thorough civic education. Explain to the people of Malawi the disadvantages of carrying a huge crew of family members vis-a-vis the resources that are available. Another thing that we need to work on is proper management of drugs and the delivery system. At the moment, there's a lot of pilferage. When we close those gaps, when we work on ensuring that the people that steal drugs are held accountable, we'll begin to see results in this country. But we should also monitor private pharmacies, because this is where the drugs that are coming from central medical stores, most of them, they disappear to these private pharmacies. So we must institute close monitoring. Another intervention that I think is important is to look after our medical staff, our doctors, our nurses, our clinical officers. Let us pay them a decent salary. At the moment, you go to Queens, you can cry. But these people, they are sacrificing a lot for this country. Let's do something about it. Thank you. Thank you. Mozi Party? Thank you very much. I think I am here basically as one of the people who has been working in this field, and the solutions to our problems are very complex, and I don't think that we can really cover them on this forum of 2 minutes. So let me just summarize them for you. The first one is basically lack of knowledge. A lot of us don't know what disease is. Because we don't know what disease is, there's nothing we can do to mitigate it. But what I want to understand also is that in these complex issues, you need human resources who are competent and knowledgeable. Medicine is a science, and technologies of medicines are happening every day. In the absence of good research and understanding what's going on, there's no way you can mitigate those impacts. Infrastructure itself is actually coupled with the laboratory facilities, which we need. Having a doctor or having a good medical facility, you go to South Africa because you will get a diagnosis which is clear, and if you do a smear, it will be clear because you have the people and the understanding what goes on, and we don't have this. Therefore, we need to increase our education system. That's why most parties are advocating the 4 central hospitals become training institutions. 1 college of medicine is not enough. The laboratory facilities also need support systems, infrastructure for laboratory. We need some scientists who should be able to create machines for hematology, machines for histopathology. These things we don't have. We import everything, and the reagents we import, this is impossible for us to sustain. Drugs, why can't we not make some more drugs? Why should Pharmanova not be able to be empowered to make some of the crucial drugs, antibiotics, which we need? At the moment, it's just making painkillers and cough syrups, which are really not necessary as far as I'm concerned. And obviously, let's come up with a very structured system which will make us innovate and motivate our people to become pure scientists who then can be in a position where they can argue in their fora. We're capable of doing this. We have got bilateral partners who can give us the experts we need, but we need to know what we're wanting. In Malawi, we're not aware. Our doctors can become private doctors when we can group them in systems to make sure that they can use MASIM. These things are possible. I am the champion because I have a private clinic, I'm teaching at the College of Medicine, I've worked in government hospitals, so I know what I'm talking about. Thank you. Thank you so much. Professor Chisi, you've joined politics, and sadly, that's a huge loss to the health delivery system in Malawi. How do we reconcile those two? It's not a loss. If you hear what people are talking about here, you need somebody like me to be at the helm so that we can have at least something functioning. And on top of that, on top of that, you need educational system which picks up all the people. I came from a village, and I'm a professor at the moment. No chance of this happening to our young people today. That's why I was very frustrated. Having worked in a government system which don't work, administration does not work, nobody seems to understand what's happening. I said, no, enough is enough. I'm not going to take this lying down. That's why I'm standing in front of you today. Thank you. New Labour Party. Thank you. The problem in the health sector is indeed a crisis at the moment. But perhaps it is an illusion for us around here just to talk of saying we'll put more drugs, we'll pay nurses better, we'll do this without necessarily identifying the source of funding. The biggest problem with this sector is that when the people in the Ministry of Finance are budgeting for this sector, they use a balancing act. What they need to do, and what we shall do as Labour, is to actually come up with the actual requirement in all the hospitals of drugs, whatever, and come up with the needs. Once you have come with the needs, then you cost them. When you have costed them, you know that what is required is in fact double what the ministry at the moment is being funded at.
So the difficult has been to say, because the ministry requires a lot of money, let's actually just give them what we can. And in midway through, 3 months down the line, they've run out of money because they're by drugs. We'll not do a balancing act. Secondly, that the expenditure on health should be reinforced as a proper expenditure. That whatever the case, whatever we're going through as a country, we should make sure that expenditure on health is not compromised. Because when you compromise expenditure on health, it's people's lives at stake. But the most important dimension of all this is the fact that in order for the health sector to be well funded, the economy must tick. If we sit here and say that we'll be able to fund the health sector sustainably, then we're just actually imagining things. It won't happen until the economy is put right. So as we are trying to put these things in the short term, we'll also at the same time bring an economic stimulus program, which will make sure that this economy has widened its tax base, that this economy is able to sustain its social services, including those of the Ministry of Health. Otherwise, we'll be saying here that the Ministry of Health is poorly funded, it's complicated, and and will give you more drugs when you don't even know where the money will come from. I am saying that the Labour Party has a roadmap to transform the economy, because when the economy is doing very well, the health sector will receive the benefits of it, and therefore will be able to sustain the expenditure in that sector. Thank you. Thank you. You've referred to the compromise of expenditure, that we can't afford to compromise expenditure in with regard to the health sector. Shed some light here. During your tenure as Minister of Finance in the UDF government, and we all know that once a budget has been passed, that's a law of the land. Was there any situation during your time as Minister of Finance, where somebody was taken to court because of compromise of expenditure? When I'm saying compromising, it's not compromising expenditure from the point of view of spending more. Compromising from the fact that if the Minister of Health is requiring 50 billion and you give him 30 billion, then actually the activity of health has compromised, because he won't be able to fulfill what is required. So what we are saying here is that we'll first of all identify the needs. We know the needs are more. Anyway, let me put it straight, that this country spends about 200 billion on corruption and fraud and thieving. So we'll take about 50 billion from there to put in here so that people have good drugs. Thank you. Chipani Chafuko. Thank you very much. Let me start by commenting on a point made by the leader of Malawi Congress Party. He sounded like he was, or he has been, privy to the report of the death of our former president, that according to him, he died because of lack of expertise in the country. I would be very happy to see that report as well, if indeed he has seen it. Having said that, Chipani Chafuko believes that in the Ministry of Health, a number of things need to be looked into. The first thing is we have to attract back into the country most of the doctors who are currently working abroad. For example, in Manchester, England alone, there are more doctors there from Malawi than we have in this country. Their reason for being there is not simply money. It is motivational issues like, if I come back home, would I be able to find the kind of equipment that I will need to practice my trade properly? The answer is no. Does the government, through that ministry, have the right equipment? The answer could be yes. However, we fail to maintain it. Do we have trained people in our laboratories to deal with that? The Professor Chisi here has commented on that. Perhaps no. So we, as Chipani Chafuko, would like to look into those issues to make sure that we have a situation in our hospitals which is attractive, who have the know-how to work in hospitals and currently are not doing so, to make sure the nursing profession, once again, is respectable. At the moment, many nurses are leaving the trade in favor of doing uvenda, if you like. Reason, they have found that they've been overworked, and yet the results from that, from their work, are not as they should. Thank you. Thank you. You've mentioned the issue of retaining doctors. Yes.
the issue of motivating them. Now, it's stated, and the research has shown that motivation is relative. What motivates Jack is not what will motivate James. How do you ensure that they come back, they remain motivated, they stay in the land? I have an advantage in that I have had time to chat and to live with quite a few of these doctors. And what I've said here is indeed coming from them talking to me as somebody who is living in Malawi. Last year, I spent almost 9 months in hospital, having failed to be cured in a private hospital in Malawi, where I was told that all I had to do is take a lot of water, and yet my liver and kidneys were failing. If I hadn't traveled to Britain, I wouldn't be standing here today. Thank you. Thank you. TPM? Yeah, thank you. I'm sorry that I don't agree with all my colleagues. Why? They are coming up with very beautiful plans, but they are not telling the audience here where they are going to get the money from. Because all what they are saying has been tried and it has failed. The reason, people sit with our money in account number 1. When people out there are dying in hospitals, no medicines. First, as far as PPM is concerned, is decentralization. Financing of all ministries should be decentralized. Once we do that, people will be making their own money at local level. And once that is done, they will be able to support the hospitals, both government as well as charm hospitals. PPM is planning to reduce the radius of hospitals to 5. Currently, it is between 10 and 15 kilometers. That's how long sick people travel in the rural. I'm sorry, we can't manage our country like that. 3, we have to set up, and this is in our plan, we have to set up a national referral hospital. Equip it so well that all those people, even ministers, even heads of state, can be adequately treated in the national referral hospital. From there, we should conduct intensified training programs for Malawians in the medical industry. From there, we have to improve remuneration, pay them well. From there, let's look at where our money is going. 640 billion budget for this year. People are still dying in hospitals. Where is the money? Cash Thank you. Thank you. We can't move on like that. Thank you. Mr. Katsonga, your preoccupation with the demolition of account number 1. Yes. Doesn't seem to take into account the fact that if you demolish account number 1, which is a consolidated fund, you are creating some chaos, because then it means that money that's coming in as revenue, those different sectors have the freedom to spend it willy-nilly. How do you take into account that possible chaos that could arise if you demolish the account number 1? You have not read our 20-point plan. We are opening central government account where relevant taxes will go and other inflows. And we are opening collection accounts in all districts where direct taxes like VAT, like pay as you earn, will go at that level. So both streams of government will have money. Nobody will be starved of money. We are looking at proportions of 60-40. 40% for central government, 60% for the rural. I promise to Only then. I promise to go back and read your manifesto. Thank you so much. I'll give you a copy today. You dear. I haven't read his manifesto, but I disagree with the closure of account number 1. But what I do agree is that this is obviously an issue that relates to public financial management. We have no right as a nation to demand assistance from our donor or cooperating partners if we are unable to manage our public purse transparently and to make sure that our resources are going to those who need it the most. And therefore, we have a very clear plan of how we're going to beef up
the public financial management systems, the auditing and accounting and procurement systems within government. I will make this pledge today. The effects of Cashgate have seriously undermined our financial system, and the effects of Cashgate are far-reaching. I make this pledge that within the first 100 days, we will robustly deal with the issues of Cashgate. And our administration will bring those responsible to book, and the resources which will be recovered will be brought back for the benefit of the people of Malawi. We will also make sure that we bring in an independent auditing company to beef up local systems and government systems in order to bring credibility and restore credibility to our financial accounting systems. On the population growth, we have realized that 80% of girls get married at the age of 15 or fall pregnant. We will make sure that we incentivize girl education to make sure that we keep the girl child longer in school, because it's quite obvious that they're not getting married to their contemporaries, but they're getting married to or getting pregnant to older men within the society. So we're going to incentivize girl education. We're also going to make sure. Thank you. Thank you. Mr. Muluzi, I would want you to comment on the fact that the UDF, which we commend as the party that ushered Malawi, the party which was the, how do I describe it, ushered Malawi into multi-party politics. And so you were like the midwives of democracy. And we can't wish the UDF away in that regard. We commend you highly. But at the same time, you're coming into power, ushered in the breakdown, some major breakdown insofar as the civil service is concerned, which means in some sense, we could say that Cashgate, if the UDF had been a little more vigilant, then obviously Cashgate would have been nipped in the bud. How do you hope to do things differently? Well, the causes of Cashgate and corruption are weak financial systems within government. These are the causes, and we want to make sure that we have these institutions that oversee the implementation of the public purse are adequately funded, adequately staffed, and we bring in a new culture of accountability, transparency at the heart of cabinet and government. This is our pledge, and this is our commitment to the people of Malawi. Thank you. And then finally, last but not least for that question, DPP. Yeah, thank you very much. The question of healthcare financing, I think, is a very important question. I quite agree that the funding in this country is inadequate, but also we have another problem, which is waste and corruption. This week we heard about contracts which are given to people who were not qualified, or people were paid upfront before they even supply their drugs. So we need to improve that. There's a problem there. Now on the question of financing, but the essence of your question, I think we need to bring the private sector into the healthcare industry. In most countries, at the Western countries anyway, at 80 or 90% of the hospitals are owned by the private sector. And if we need to bring big international corporations to get involved and invest in the healthcare industry in this country. On the question of insurance, the DPP is committed to that, universal health insurance. As a matter of fact, the DPP was the first party to provide health insurance for the civil servants. So we'd like to extend that to other aspects. It's complicated, but we'd like to look into it. Now, the question of delivery of services, I quite agree that the medical profession, especially below the doctor level, has been neglected. I think our nurses are overworked, and we need to upgrade them in terms of training, but also salary. The issue of preventive health, I think is extremely important. Part of the cost is that people actually go to hospital for diseases which are preventable because there is no preventive medicine in this country. A good example, for example, blood pressure. Most people don't even know they have blood pressure. Or diabetes, for example, nobody gets tested because they don't even know that they have, and then they end up going to hospital and being very, very ill.
We need to do that. We need to improve our nutrition policy. Children, from the time they're born, they need to eat properly, and they'll grow up as healthy adults. Thank you. Thank you. That was Professor Peter Mutharika concluding the third segment of our debate, where we were focusing on financing of health services. This is the third and last round of the 2014 presidential debate, coming your way live from Hotel Victoria in Blantyre, and I'm your host, Patrick Sempere. Funso lathu lachinayi ndi lachichewa, ndipo amene atatitsogolere funso lathu lachinayi ndi Kamuzu Chiwambo. Funso limeneli tikufuna tiunike nkhani ya ubale ndi maiko akunja. Mundivomereza kuti chitukuko cha dziko lathu la Malawi chimadalira mgwirizano umene tili nawo ndi maiko akunja. Funso ndira kuti kodi Petra itatenga boma. Boma lanu lidzachitanji pa mgwirizano ndi maiko ena? Mgwirizano wa maiko ena ndi dziko la Malawi. Ife ngati a Petra tifuna kuti tidzaonetsetse kuti ubale ndi maiko ena waima pa ma strategic interests zimene zikoza kuthandiza kuti tikafike pozidalira ife tokha monga mankhani ya chuma amene ndi masomphenya a Petra kuti dziko la Malawi likhale tigwire ntchito molimbika kuti tifike ndithu tikoza kuima patoka pa nkhani ya chuma. Nkhani ina ndi anthu amene timasankha ma ambassadors, ma high commissioners opita ku maiko akunjawo. Tisamasankhe anthu oti azikangolandira ma politicians akamachoka ku Malawi kuno kumalandira pa airport kumatenga ma suitcase. Iyayi tikasankhe anthu amene akhoza kuthandiza kuti akapeze ma business kunjako kuti akhoza kuthandiza dziko la Malawi kuzatsegula ma business kwathu kunoko. Komanso chinthu china tionetsetse kuti tikamasankha anthu ngati amenewa akazembe tisamasatire appeasement policy kungosangalasana. Iyayi nkhani imeneyi ndiyofunikira kwambiri kuti na dziko la Malawi likapindule. Koma chinthu china chimene ndikuonanso kuti nchofunikiranso kwambiri kuti zinthu zimene monga pakali pano pali mkangano waukulu pakati pa boma la Malawi ndi Tanzania, nkhani imene yofunika kuti tikonze nthawi imeneyi. Komanso pafunika kuti pabwere utsogoleri wamphamvu, utsogoleri wozindikira chimene kuchita kuti amene akuvutavuta ku Tanzania ndi nyanja ya Malawi izi zithe, chifukwa zimene zija zikuonetsa kuti zikhoza kubweretsa mavuto akulu kwambiri pa dziko la Malawi. Ndi mfundo zina zimene ife a Petra tifuna kuti tizakhazikitse pamene tidzakhala tikupanga mgwirizano ndi maiko akunja zikomo. Malawi Congress Party. Ine ndivomerezane nawo Kamuzu Chiwambo chifukwa Malawi Congress Party tayika mtima wonena kuti ubale ndi maiko ena ukhale ubale wothandizira Malawi. Panopa zachuma zapita pansi, tufuna kuti makampani akuno mogwirizana ndi makampani akunja azigwira ntchito pamodzi koma mothandizira kuti Malawi aphunzire zambiri, apitirize koposa mabizinesi akuno akhale wochita bwino kwambiri. Ubale umenewu ukhalenso wokhazikika pakuti anthu amene amatiyimirira ife kunjako akhale anthu ophunzitsidwa bwino, career diplomats, komanso iwo amene akhoza kumayimirira zoti tikhale ndi misika kunja ya katundu wathu amene tizichita kuno zaulimi zija, komanso kuti iwowo azigula zinthu kwa ife. Ngakhale kuno ku SADC region tigwirizane bwino ndi anzathu kuti tikhoza kumasinthana katundu, kuti tikatero dziko likhalanso labwino koposa chifukwa li mchuma chomayendetsera zinthu zake. Nkhani za phokoso ndi zina ife timakhulupirira kuti tizikhala pa ubale wabwino ndi abale wathu onse otizungulira, ndipo ngati zinthu zina zavuta timakambirana, ndipo timalola kuti malire onse amene alipowa tizichita mogwirizana kuyambira nthawi imene zidayikidwa kuti malire ndi wotere chifukwa tonsefe mpa ubale wathu. Kaya anthu apita ku John, kuli abale wathu ku Zambia, ku Mozambique, ku Tanzania, tonse ndife pachibale, koma tikambirane bwino chifukwa malirewa
tilachita kuwapeza zokhudzana ndi history ndi malamulo azina ndi zina titsatire zimenezo ndondomeko zake. Ine ndikukhulupirira kuti tikhoza kukhala bwino zedi koma tilimbikitse za malonda wonse obwera kuno azitithandiza kuti dziko lipite patsogolo osati lilowe pansi ayi. Zikomo kwambiri. Maofesi athu aukazembe m'mayiko osiyanasiyana nthawi zina kumakhala ngati kumtaya koti munthu akalakwa kuno timtumize kumeneko ngati chilango. Ndipo mwina ambiri anthu otelewa pano patukamba muno ali maofesi osiyanasiyana m'mayiko ambiri. MCP mutatenga boma muchita chani ndi anthu amene ali ku maofesi akunjawo ngati kumtaya mwina alibe zowayenereza kugwira ntchito imeneyo mkachotsa ntchito dziko lilipiranso mamiliyoni compensation. Ngati ndiwofunika kuti tiwathandize kuwaphunzira pamakhala skills transfer pa ntchito iliyonse munthu imene wagwira kolingana ndi zimene zofunikirazo. Ife sitikunena kuti anthu aja achoke koma tikukana zomatayira anthu ku embassy kapena kutenga abwenzi wanu ndi abale wanu kumapiritsa ku embassy pamene sakudziwa zimene ayenera kukachita kumeneko. Pakhale sukulu zake zothandizira anthu otere achite bwino pa ntchito. Zikomo kwambiri. UIP. Ife ku UIP tigwirizana ndi mfundo yoti anthu athu oti apite ku maembasi kunja aziyamba aphunzitsidwa ndondomeko ya diplomacy. Tifuna kudzakhazikitsa curriculum ma colleges athu. Inanso nkhani ndiyoti tikufunika kuti titseke ma embassies wena chifukwa amatsegulidwa chifukwa choti tikupita kawiri kukagula zinthu koma tingathe kutsegula regional embassies. Malo mokatsegula embassy ku Beijing and Tokyo kutsegula kapena pa Hong Kong to cater for the ASEAN region choncho tingathe kutsitsa mitengo yosunga anthu kunja. Ina nkhani ndiyoti kuli anthu kuma embassy amene anapita kale titangolowa mu matepate anatumiza ana wawo achemwali wawo choncho adakali konko amene aja ufunika kuti abwerere chifukwa nthawi yoti adakatipindulira yatha akhalitsako sitinaone phindu lililonse. Tifunanso kuti tikamakhala ndi ubale ndi maiko ena tiziyamba tayang'ana kuti kufufuza kuti ifeyo a Malawi tipindula mbali yakuti. Dziko loti lingatithandize maphunzitsi ndiyofunikira kwambiri chifukwa vuto lalikulu m'Malawi nkuti masukulu athu sakuyenda mchilungamo sakuyendanso moyenerera. Kuti tikweze masukulu ndi ma colleges mdziko lino ufunika kuti maiko enawa adzikhala otithandiza mgulu limenelo. Linanso ndilokuti anthu ambiri amene apita kalewa mmene mwanenera adzati yera ndalama zambiri tikachotsa. Zikomo kwambiri. NASAF. Ife nchipani mwa NASAF andisongana president wa NASAF. Vuto lathu ndi umphawi ku Malawi kuno. Munthu kukhala osauka anthu sakufuna kucheza nawe ayi. Apa kuuza zopanga. Maiko li chimodzimodzi. Ndipeke chitsanzo cha China. China mbuyomu amayiona ngati yotsalira. Maiko akuluakulu samayitengera ngati ngakhweza nzeru. Koma China itatukuka pa chuma pano maiko akumvetsera. Malawi number 1 choyambilira tikonze chuma cha Malawi. Tikakonza chuma cha Malawi anzathuwa azitenga serious. Pakadali pano tikamapita m'misonkhano kukambirana ndi anzathuwa amatola ngati ana timapempha chilichonse. Nthawi timamva kuti a president achita kwalipirira ulendo. Zimenezo zochititsa manyazi. Embassy yawo kuku akutilipirira eni dziko. Zochititsa manyazi. Chifukwa timasakaza chuma konkuno. Ndiyeno ifeyo a NASAF tonena kuti ubale ukhale bwino Malawi munomo chuma chathuchi chiyende bwino ndalama zathu zigwire ntchito muno amalawi agwire ntchito. N'chifukwa chake tinayambitsa Alabama Malawi Partnership Council bungwe limene cholinga chake ndikubweretsa ndalama kwa amalawi kuti aliyense Malawi agwire ntchito.
pakadali panopa mfundo zimene maboma athu amayambisa kuno ku Malawi ndikuti amasankha munthu kuti awine. Iweyo udye bwino ng'ombe imodzi, iweyo ukhale nyumba yabwino nyumba yakoyi. Pamene ife ananso atunena kuti aliyense Malawi tikampatsa zipangizo zosazitukule pa yekha, Malawi azatha kupanga ubale ndi maiko ena. Nkhani ya nyanjayi akuona kuti anthu awawa chuma chawo ndi chofowoka, nkana nyanja kutivutitsa. Dziko lathu lili ndi chuma chabwino champhamvu. Aku Tanzania kanaganiza kawiri anakuti awa tikaputa awa ali ndi chuma champhamvu atha kukhala ndi asikali amphamvu zida za mphamvuso. Zikomo. Distant Alliance. Zikomo kwambiri. Ife Distant Alliance ndi Mafunde popanga ubale tizayang'ana kuti kodi dziko limene litithandiza chani. Sitiziyang'ana mabloko kuti kapena ku east kapena ku west, koma tione kuti angatithandize chani. Posachedwa apo maembasi ambiri atsekedwa chifukwa amatsekulidwa chifukwa cha ubale wa mapresident kapena kukhala ndi chipembedzo chofanana. Ife tifuna kuti pomasankha mayiko amene tikhale nawo pa ubale akhale kuti adzatithandiza. Komanso kuyambirira amene atizungulira pa amene ndi abale athu tinakhala nawo pa ubale wabwino. Pakale pano tikuona kuti anthu ambiri amatumizidwa ku embasi chifukwa chakuti ndi andale. Zimene zidzathetsa ku embasi sikoti kothokozera anthu ayi, koma titenge amene ali kudziwa ntchitoyo, ndipo ndikuvomeza ndi Honorable Chakwera kuti akhale anthu ophunzira. Tiyesesa ku university kukhale unit ya diplomacy ngati part ya political science kuti anthu athu akhale ophunzira bwino, ndipo amene akhale ma career diplomats kuti azikagwira ntchito kunjako. Komabe tikuona kuti ubale sumakhala bwino ngati wina ali ofoka pang'ono. Tikuona kuti monga zimene zachitika ku Ukraine kukakhala kuti Russia si pafupi, bwezi America itapita kalekale kumene kujako. Ndiye mwina amanena kuti ngati nkhosa ifuna kuti ikakambirane ndi nkhandwe ine kutenga nthungo. Zimene anena anyondo wazoti tiyenera kuyendetsa chuma chathu bwino, ndipo ame yathu ikhale siyokonzekera chifukwa choti mukakhala okonzekera anthu amakulemekezani. Zikomo kwambiri. Zikomo. DPP. Zikomo kwambiri. Ife manifesto mwathu tanena kuti ubale wansi wetinga khaliki ukhale othandiza Malawi in the interest of Malawi. Choyamba tifuna kuti tigwirizane maiko akuno ku Africa, kuyambira SADC, COMESA, African Union, komanso United Nations ndi World Bank. Kachiwiri tiyambenso ubale ndi maiko asopana amene timati non-traditional friends, monga China, monga Brazil, India, maiko aja amati BRICS, BRICS. That stands for Britain, Russia, India, China, South Africa. So I mean, I indeed development of Malawi putting up relevant things which are BRICS. Commence to a sense of yamba by in my company are cool. So is no diplomacy single government to government I commence my company with a very kuno as a tandize zamalonda commence to invest kunoko details measures. Ndikuona kwambie kuti tikhaindi professional career service. Ntaminali foreign minister namba initiate musadek. Chifukwa kuta establish institute ya mpisa diploma ndi over kwambie. Ndiye na initiative nagwiza kuti sadek yonse ikhandi school imodzi. Institute for Diplomacy kazaka ku Malawi, ka ku Zambia, ku onse mayiko sadek tiye contribute. Kumeneko tsikajira train ma diplomat. Ndikuona kuti anthu amatumiza kuja kuma embassy sakuzwa chimene akuchita, sakuzwa khaza zamalonda, kha the investment, ngopita kumene uja kumachita mapate basi, ma reception.